హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనతో మాట్లాడటానికి డాక్టర్ కౌశిక్ పృథ్వీ ఉన్నారు. డాక్టర్ కౌశిక్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా రివర్ సైడ్లో అసిస్టెంట్ క్లినికల్ ప్రొఫెసర్, అలాగే యునైటెడ్ హెల్త్ కేర్కు సంబంధించిన కంపెనీలో ఈజ్ ది ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ ఫిజిషియన్. ప్రపంచంలో ఉన్న 2 టాప్ మెడికల్ స్కూల్స్లో చదివిన అనుభవం. జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ, మన కోవిడ్ టైంలో విన్నాం, వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్. జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీలో ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ చదివారు. హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్లో ఈ వాజ్ ఎ ఫెలో ఆఫ్ హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్. అలాగే ఒక ఏఐ స్టార్టప్కు ఫౌండర్ ఫిజిషియన్గా ఉండి హెల్త్ కేర్ రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను ఉపయోగించేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. క్లినికల్ అకాడమీ అనే సొంత కంపెనీ కూడా ఈజ్ ద ఫౌండర్. ఈ కంపెనీ ఏంటంటే మన దేశం నుంచి అమెరికాకు, మన దేశమే కాదు ప్రపంచంలో ఏ దేశం నుంచైనా అమెరికాలో మెడిసిన్ చదవాలి అనుకునే వారికి ఎండ్ టు ఎండ్, అంటే ఒక్కసారి మీరు అమెరికాలో మెడిసిన్ చదవాలనుకున్న తర్వాత మీకు అడ్మిషన్ వరకు అవసరమైన అన్ని సేవల్ని ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉండేటువంటి ధరకు చాలా తక్కువగా ఒక ప్రొఫెషనల్ ప్యాషన్తో ఆ సర్వీసెస్ను అందిస్తున్నటువంటి క్లినికల్ అకాడమీ కంపెనీకి కూడా ఫౌండర్గా ఉన్నారు. దాంతోపాటు తనకున్న మెడిసిన్ హెల్త్ పైన ఉన్నటువంటి అవగాహనను మీడియా ద్వారా సమాజానికి తెలియజేయడం, ఫాక్స్ న్యూస్, USA టుడే, CNN ఇలా వివిధ మీడియా సంస్థల ద్వారా తనకున్న అవగాహనను షేర్ చేస్తూ మెడిసిన్ పైన ఒక అడ్వకసీగా ఉన్నారు. అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్ సెనేట్ హెల్త్ పాలసీ ఎవల్యూషన్లో కూడా యూస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇవన్నీ చెప్తే చాలా పెద్దవాడు అనుకుంటారు, కానీ వయసులో చిన్నవాడైనా చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి. అన్నిటికీ మించి నాకు సొంత అన్నయ్య కొడుకు. సో ఈజ్ లైక్ మై ఓన్ సన్. సో నేను అమెరికాలో వెళ్ళినప్పుడు, లాస్ ఏంజల్స్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి ఒక ప్రోగ్రాం చేశాను. ఇండియన్ హెల్త్ సిస్టమ్, అమెరికన్ హెల్త్ సిస్టమ్ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ పైన మీరు చూసి ఉండాలి. ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ బిగ్ హిట్. 80,000 దాకా చూశారు. సో ఈరోజు హెల్త్ కేర్ రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ రకమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది, డిసీజ్ డయాగ్నోసిస్లో, డిసీజ్ ఎర్లీ అండర్స్టాండింగ్లో, ట్రీట్మెంట్లో, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్లో, డ్రగ్ డిస్కవరీ, డయాగ్నాస్టిక్స్, ఫ్యూచర్ డిసీజ్ ప్రిడిక్షన్, ఇలా అనేక అంశాల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ రకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది, ఏఐ వాడడంలో ఉండే రిస్క్స్ ఏంటి, ఎథికల్ కన్సర్న్స్ ఏంటి, హెల్త్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ పైన ఏ రకమైన ప్రభావం చూపుతుంది, ఇలాంటి అనేక ఇంట్రెస్టింగ్ అంశాలు మన డాక్టర్ కౌశిక్తో మాట్లాడదాం. 4+4 ఆఫర్. మొదటిసారిగా కంట్రీ డిలైట్ పాలని 4 రోజులు ఆర్డర్ చేసిన వాళ్ళకి మరో 4 రోజులు ఫ్రీ. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ ది కంట్రీ డిలైట్ యాప్ నౌ. హాయ్ కౌశిక్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ మై ఇన్విటేషన్. థ్యాంక్ యూ బాబాయ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వార్మ్ ఇంట్రొడక్షన్. అసలు అది చెప్తుంటే నేను ఇన్ని చేశాను ఎప్పటి వరకు అని అనిపిస్తుంది. సో you've always been my biggest supporter and biggest fan, and I've always admired your work, and it's a great time. Thanks for your time. Well, Koushik, let's begin with our introductory question. Artificial intelligence ఇలా ఆల్ సెక్టార్స్ పైన ఎఫెక్ట్ చూపుతుంది, ప్రభావం చూపుతుంది. I don't think there is any sector which can be out of the influence of artificial intelligence. సో హెల్త్ కేర్ సెక్టార్లో, మెడిసిన్లో ఒక బ్రాడ్ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ, ఒక విహంగ వీక్షణం ఇవ్వమంటే హౌ ఇస్ ది potential of AI use in healthcare and medicine? Yeah, so this is the biggest topic currently, Baba. I'm sure you've heard that AI every industry lo enter aitundi, and it's inevitable. So actually about 16 years ago, US lo Affordable Care Act on oka bill pass ayindi. Danto entante the US government mandated that all clinics and hospitals should use electronic medical records. It was a big deal. Before that, under paper charts రాసేటోళ్ళం, many prescriptions రాసేటోళ్ళం. I was still studying at that time. It was before my education in the medical field. And దాని నుంచి కంప్యూటర్స్కి వెళ్ళే వరకు there was a lot of resistance in the healthcare system. ఎందుకంటే healthcare system, as you know,
we are not very malleable. We don't like change. సో అప్పుడు చాలామంది ఇది బాగాలేదు, మాకు నచ్చలేదు, మేము చేయము అని చాలా డాక్టర్స్ రిటైర్ అయ్యారు, చాలా డాక్టర్స్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ రివోల్టెడ్. బట్ ఇట్స్ ఇన్ఎవిటబుల్ కదా, ఎందుకంటే డిజిటల్ ఏజ్లో యూ క్యాన్ కంటిన్యూ యూజ్ పేపర్ చార్ట్. సో అలానే వీఆర్ గెటింగ్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ మూమెంట్ రైట్ నౌ. AI is inevitable for healthcare system. So mana responsibility endante as individuals, as a physician for myself, as healthcare people and patients, consumers of healthcare, mana responsibility endante we have to danni mold cheyali so that it doesn't cause damage and it helps them. So there are two categories. So AI can help in two different sectors in healthcare. Okati endante administrative, so billing, patient communication, patient engagement, marketing in healthcare, patient safety. So it's all more administrative part. అంటే ట్రాన్సాక్షనల్ టైం తగ్గుతుంది, ట్రాన్సాక్షనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ బెటర్గా ఉంటుంది. ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత యస్ టు పాస్ త్రూ ద ప్రాసెస్ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ దాని క్వాలిటీ కూడా పెరుగుతుంది దానివల్ల. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనమే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము, వాళ్ళు రాసింది సగం టైం అర్థం కాదు. యూనో డాక్టర్స్కి నోటోరియస్ బ్యాడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటారు కదా. సో దట్స్ జస్ట్ అ ఫ్యాక్ట్ కదా. So if you use AI and use electronic records, and everything will be printed so that there is no misinterpretation. And the next part is quality of care. So okati endante there's clinical decision tools. There is patient safety AI intelligence machine, so that medication prescribed chestunnanu anko, AI will say, hey, patient already medication, similar medication మీద ఉన్నాడు, or there's a drug interaction, so కొంచెం జాగ్రత్త అనే వరకు that doctor will second think కదా. ఎందుకంటే especially in India ఒక డాక్టర్ 80 to 100 patients చూస్తారు. So every hour maybe 10 patients. So mistakes happen when you're seeing so many volume of patients. So AI will help that doctor deliver better care, and maybe in the future be able to see more patients too. అంటే ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద కామన్ వ్యూ లెట్ మీ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడితే కిడ్నీ పైన ప్రభావం ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఎ పర్సన్ విత్ సమ్ పెయిన్ కమ్స్ టు ఎ డాక్టర్, అతనికి లేదా ఆమెకు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే అంతకుముందు ప్రీ మెడికల్ కండిషన్ ఉంది అనుకుంటే, యూ విల్ పర్హాప్స్ ప్రిఫర్ ఎ సేఫర్ పెయిన్ కిల్లర్ దట్ విల్ నాట్ ఇంపాక్ట్ కిడ్నీ. సో బ్లడ్ ప్రెషర్, డయాబెటిక్స్ ఉంది, డయాబెటిక్స్ కెన్ లీడ్ టు నెఫ్రోపతి కనుక, డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి కనుక వెన్ ఐ హ్యావ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్కు బీపీ కూడా ఉంటే, బీపీ డ్రగ్లో మీకు ఈ కిడ్నీ ప్రొటెక్షన్ డైమెన్షన్ కూడా కలిసింది అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ నాట్ ఓన్లీ రెడ్యూస్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ బట్ రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి. సో అందువల్ల ఈ మీరు నువ్వు అన్నట్లు ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది వ్యూవర్ ఐఎమ్ టెలింగ్. సో ఐమ్ రైట్. సో నీ మెడికల్ కండిషన్ ఒకసారి డాక్టరు ఆబ్వియస్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్, సో ఒక పేషెంట్ సంబంధించిన అన్ని మెడికల్ కండిషన్స్ గుర్తుండకపోవచ్చు. సో ఒక డ్రగ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు డ్రగ్ టు డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్ వల్ల నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని ఏ కెన్ అలర్ట్ ద డాక్టర్. బాబు ఇతనికి డయాబెటిక్, నువ్వు చూస్తున్న బీపీ పేషెంట్ డయాబెటిక్ కూడా ఉంది, అందువల్ల యూ కెన్ ప్రిస్క్రైబ్ ఎ డ్రగ్ దట్ విల్ ఆల్సో ప్రొటెక్ట్ కిడ్నీస్, డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా ఇట్ కెన్ సజెస్ట్. ఐ రైట్? Yeah, excellent, Bobby. I mean, you continue to impress me. Like an honorary medical doctor ఇచ్చేసేయచ్చు. But so, that exactly, absolutely right. And when you my point is it has to be communicated to the people ganaka, trying to give it in a more popular form. Exactly. No, absolutely right. And not only avoiding certain medications, మీరు అన్నట్టు, it also helps you do the right medication. So for example, antibiotics ఉన్నాయి. If the patient has had resistance to a certain antibiotic in the past, doctor may not know kada. And records నీకు 100 pages తీసుకొస్తారు patients. You don't have the time to look. అసలు చాలా మంది పేషెంట్ రికార్డులే ఉండవు. టైంకి వెళ్ళిపోయి కొత్త మొదలు పెడతాడు ఎప్పుడైనా. Yeah, exactly. And వాళ్ళకి గుర్తుండకపోవచ్చు, అరే నేను 10 years ago పెనిసిలిన్ తీసుకున్నాను, నాకు ర్యాష్ వచ్చింది అని. But if you integrate the digital health and AI, so AI can pull that information from a different health system, for example, then the AI can warn you like, hey, on this day they took penicillin, they got a rash, so koncha jagrata. Or maybe I would recommend doing doxycycline, which is a different antibiotic. So in that way it can also help you predict which medications to prescribe and which medications to avoid. Again, for the benefit of the viewers, medicine and health is also a function of several other factors. కేవలం ఒక హాస్పిటల్, డాక్టరు, పేషెంటే కాదు.
ఇట్స్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఇంటరాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్, ఇంటర్వీనింగ్ వేరియబుల్స్, ఆ పర్సన్కి ఉండేటువంటి నేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ కావచ్చు, లేదు ఆ పర్సన్కి ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్ కండిషన్ కావచ్చు, అతను చేసే పని కావచ్చు, అతను ఉన్న ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కావచ్చు, అతను తీసుకునే ఫుడ్ కావచ్చు. సో దేర్ ఆల్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్ దట్ డిటర్మైన్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎ మెడిసిన్ కదా. ఒకే మందు అందరిపైన ఒకే రకంగా పనిచేయాలనే లేదు. సో అందుకే మనం చూడండి, ఒక మందుకి మెడిసిన్ కోరు వెంటనే రియాక్ట్ అవుతారో రెస్పాండ్ కారు. మెడిసిన్ ఇస్ ద సేమ్, బట్ ఎందుకో రియాక్ట్ అవుతారో రియాక్ట్ కారు రెస్పాండ్ అవుతారంటే ఇట్స్ అగైన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో వీటన్నిటి మధ్య ఒక రకమైన కోఆర్డినేషన్, సమన్వయాన్ని ఏఐ చేయగలుగుతుంది. Am I right? Absolutely. And human body is so complex. There's so many like different proteins, different interactions. మన డైట్ కూడా మెడికేషన్స్ని ఆల్టర్ చేస్తుంది. లైక్ కొన్ని మెడికేషన్స్ ఏంటంటే నువ్వు స్పినచ్ తక్కువ తినద్దు, ఎక్కువ తినద్దు. సో దర్స్ లాట్ కంప్లెక్సిటీ కదా. సో ఏఐ హెల్ప్స్ ఫిగర్ దట్ డేటా అవుట్. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద స్పెసిఫిక్స్, కౌశిక్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఒక పేషెంట్ వెళ్ళితోనే డాక్టరు సిరీస్ ఆఫ్ డయాగ్నాస్టిక్స్ టెస్ట్ చేయిస్తాడు. సో దాన్ని ఒక రేడియాలజిస్ట్ రిపోర్ట్ ఇస్తాడు. డాక్టర్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిపోర్ట్ ఈ డయాగ్నాసిస్. సో ఈ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్ను స్టడీ చేయడంలో ఇప్పుడు ఒక జూనియర్ రేడియాలజిస్టు, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కన్సల్టెంట్ రేడియాలజిస్టు చూసినప్పుడే ఆ ఇమేజింగ్ను చదివి ఇంటర్ప్రిట్ చేయడంలో తేడా ఉంటుంది. హౌ విల్ ఏఐ ఇంపాక్ట్ డిసీజ్ డయాగ్నోసిస్? Yeah, so great question, and there's a lot of use cases right now. So చాలా మంది ఆల్రెడీ దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు and making really good strides. So కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. I think that's good. That is always better. Illustrate, yes. Yeah, picture says 1,000 words అంటారు కదా. Exactly. Examples do the same way. So for example, in pathology evaluation. So pathology అంటే if you do like ఎవరికైనా breast cancer ఉందనుకో, we do a biopsy kada. You take a needle and take a small tissue and look at it under a microscope to see what type of cells there are. Is it cancer cells, or is it something benign, or is it normal skin cells? So pathology is when you look at it under a microscope. Make time on Google lo just pathology slides and kottandi just to see what it looks like. It looks like a 3D it looks like a abstract painting. So దాంట్లో చాలా pattern recognition ఉంటుంది. And when pathologists who are senior pathologists who have 40-50 years of experience, they can look at it in an instant, tell you exactly if that's cancer or not. While you can get pattern recognition, they've probably seen hundreds of those, right? So for a junior pathologist who's just starting out, they may not have seen it, and they take more time, maybe look at some examples in the books, do some analysis, do some staining. So, but in the current technology, what a lot of AI developers are doing is train that AI on thousands and thousands of pathology slides. Good. So that it is able to give that junior AI some suggestions on the right side. Hey, based on this part of the slide, I think this might be atypia or this might be cancer. So danvalla emaitundante it's not only helping the junior doctors diagnose that slide faster, it's also training that doctor. As a senior, it's like having a senior pathologist sit next to you and kind of guide you in that process. So danvalla it has been dramatic impacts. And perhaps it will also help the senior pathologist also. ఎందుకంటే ఎంత సీనియర్ ప్యాథాలజిస్ట్ అయినా తాను చూసిన 40 ఏళ్ళలో తాను చూసిన ఇమేజింగ్ పైన ఆయన రియాక్ట్ అవుతాడు. కానీ ఏఐ అయితే లిమిట్లెస్ చూస్తుంది కదా. సో ఏఐకి లిమిటేషన్స్ లేవు. మనం మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ను ఎనలైజ్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది దానికి. అయితే నాకు అర్థమైంది ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ది నాలెడ్జ్ గ్యాప్స్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు మీకు ప్రతి పేషెంట్కు సీనియర్ ప్యాథాలజిస్ట్ చూడడు. అందులో మన దేశంలో యాక్సెస్ టు స్పెషలిస్ట్ తక్కువ కనుక సో జనరల్ జూనియర్ రేడియాలజిస్టే చూస్తారు. సో దిస్ విల్ రెడ్యూస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ యాక్సెస్ టు lesser expert and a senior expert. So AI can bridge that gap, right? Yeah. So I read somewhere Lancet Nivichn interval lo chusanu. Lancet also study reveals that AI can help in early cancer prediction also, right? Exactly. సో అంటే ఒకటి అంటే ఒక డయాగ్నాస్టిక్ రిపోర్ట్లను కూడా స్టడీ చేసి, అంటే డయాగ్నాస్టిక్ రిపోర్ట్ కూడా టెక్నాలజీ విల్ ఓన్లీ మేక్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఇట్స్ ఎ టూల్. అల్టిమేట్లీ దిస్ ఇస్ హ్యూమన్ మైండ్ దట్ గోస్ బియాండ్ ద టెక్నాలజీ. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ ది ఎక్స్పర్ట్స్ టు ఎనలైజ్ ద డయాగ్నాస్టిక్ రిపోర్ట్స్ and the patterns in the diagnostic reports more effectively, so that early detection of a disease takes place, right? Exactly. And
in medicine law, especially cancer law, the earlier you detect something, the better patient outcomes. ఎగ్జాక్ట్లీ క్లినికల్ డెసిషన్ మేకింగ్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ రకమైన యూజ్ ఉంటుంది? Yeah, I mean, this is really, really important. ఎందుకంటే as a doctor, you're making lots of decisions, and sometimes it's just your best estimate kada. And you have to make sure not only the right test, the right treatment, the right time, and right duration. So these are all very, very important kada. So tests మీరు అంటున్నది అది let's talk about that. So where will AI help that? So currently ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ వస్తారు, బ్యాక్ పెయిన్ అంటారు, సయాటిక్ అంటారు, if they're shooting pains down their left leg, weakness స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు what a lot of people might do is get a x-ray first, ఎందుకంటే అది కొంచెం lower risk, cheaper, less side effects, but it doesn't show nerve compression. Next CT scan కొంచెం చూపెడుతుంది, little bit more expensive, but it's a little bit better test. And then the gold standard is an MRI, right? So AI ఏం చేస్తుందంటే, and a lot of doctors do this intuitively, like my mind లో always run అవుతున్నాయి, probability of diagnosis, pre-test probability, అవన్నీ run అవుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు mind లో. So we do that kind of in a split second, but what AI will say is, hey, ఈ patient కి the right test might be an MRI right now rather than an X-ray. So that's kind of like unintuitive, కదా. You want to start at the bottom and kind of grow up. But Exactly. if the bottom two tests don't give you the right information, they're waste, అవును. right? So దానివల్ల ఏంటంటే నీకు unnecessary testing తగ్గుతుంది. That's very important, కదా. ఇప్పుడు how patients, viewers choose at all, I'm sure they have examples where ఓ టెస్ట్ అయింది అంత నార్మల్ వచ్చింది, ఇంకో టెస్ట్ అయింది అంత నార్మల్ వచ్చింది, మరి థర్డ్ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది ఒకటి, right? So AI will say maybe the first two tests are not necessary. And alappudu it reduces costs, gets you to the treatment sooner, especially in cancer, chala important, and the patient's lives are in hands. So it has a lot of impact that way. And even in terms of other clinical decisions, how will it help you? Yeah, so the next is medications, right? So we talked about patient safety, what to avoid, what to give, and things like that. And then it talks about the location of the care. సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ నువ్వు క్లినిక్లో నడిపించవచ్చు, రైట్? నువ్వు మెడికేషన్ డాక్టర్కి వెళ్తావు, వాళ్ళు డయాగ్నోస్ చేస్తారు, పోతారు. బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో అర్జెంట్ కేర్కి వెళ్ళాలి, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎమర్జెన్సీకి వెళ్ళాలి, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, రైట్? సో ఇట్ హెల్ప్స్ యూ ట్రియాజ్. సో ఈవెన్ బిఫోర్ యూ గో టు ద డాక్టర్, పేషెంట్స్కి తెలియదు కదా ఎక్కడికి స్టార్ట్ చేయాలో, ఎక్కడ ఎండ్ కావాలో అని. So when you and we didn't even talk about direct consumer tools, but patients, they can information and input chesti information on the input chesta cheptadi, hey konni serious things unnai, no direct emergency room ki vellu, or not problem, no report work wait cheyochu atla. So it helps you triage and go to the right care. Can every technology has limitations, like artificial intelligence also may wrongly estimate. There are not human error is possible, టెక్నాలజీ ఎర్రర్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ పాసిబుల్, ఇఫ్ నాట్ మోర్. సో ఒక బెనైన్ టిష్యూను మ్యాలిగ్నెంట్గా భావించవచ్చు. ఓ హ్యూమన్ ఎర్రర్ లాగా ఏఐ కూడా ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు కదా. సో దట్ కెన్ బి ఫ్యాటల్, దట్ కెన్ బి డివాస్టేటింగ్ కదా. సో హౌ టు అవాయిడ్ సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్అక్యురసీస్ ఇన్ ఏఐ బేస్డ్ ప్రిడిక్షన్? Yes, 100%, Baba, and I'm glad you mentioned this. And we have to focus on the risks of AI. And that's why, that's primarily why I work in AI. Endukante manamu, if you don't train it properly, it's going to make a lot of mistakes, and then there's going to be a lot of downstream consequences. So just briefly, I'm not a technical expert, నీకు తెలిసిందే, నాకు కంప్యూటర్స్ మీద ఎక్కువ టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేవు. Our family, we have a lot of engineers that have a lot more computer technical skills, but my understanding of the technical aspects is an AI is only good as the data it's trained. So if the data is high quality, that AI is going to be high quality. If the data is poor quality, it's not going to be good. So if you open it up to the entire internet, మనకు తెలిసింది ఇంటర్నెట్లో ఎంత బ్యాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో, చాలా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో, డిస్ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇన్యాక్యురేట్, ఇట్ విల్ హలూసినేట్. Like you said, if it will say, hey, you might have this condition, but you actually don't, right? Or so దాన్ని hallucinations అంటారు. So to limit that, you have to train the AI in proper medical information, experts, consensus. But it's going to take time for it to be fully perfect, right? Maybe 5, 10, 15 years from now. Until then, it needs doctor supervision or some sort of provider supervision. So right now, most AI tools that are doing this ethically, a doctor is overseeing it, and any suggestions it's making, they're making edits to it so that it's giving the right information. Now, one is real, for the benefit of the viewers, artificial intelligence అంటే ఏంటి,
ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ డేటా. సో ఉదాహరణకు ఒక మెడికల్ జర్నల్స్లో పబ్లిష్ అయిన రీసెర్చ్, అథెంటిక్ మెడికల్ జర్నల్స్లో, ఓ ల్యాన్సెట్ లాంటి జర్నల్, ఒక న్యూ ఇంగ్లాండ్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడిసిన్, ఇలా ఏదైనా అథెంటిక్ క్రెడిబుల్ జర్నల్స్లో పబ్లిష్ అయిన డేటా పైన టెస్ట్ ట్రైన్ అయితే దట్ విల్ బి కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్ ఇస్తుంది. సో ఆ డేటానే పనికిమాలిన డేటా అనుకోండి. సో ఏఐ కూడా చేయగలిగింది ఏం లేదు, ఇట్ హ్యాస్ లిమిటేషన్ దాట్. సో ద క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా ట్రైన్ చేయాలి. తర్వాత అది ఆ ప్రాపర్ ఎక్కడి నుంచి సోర్సింగ్ చేశారన్నదే కాదు, హౌ ఎథికల్ ఈజ్ దాట్ అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు నువ్వు అన్నట్లు బికాస్ దిస్ ఎ ట్రైన్డ్ ఆన్ డేటా కనుక if there is an error in the data, then obviously there is an error in the AI tool working also. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఛాలెంజ్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ డేటా కూడా దెర్ ఇస్ ఏ ఇన్హరెంట్ బయాసెస్. ఇప్పుడు మీకు ఒక బికాజ్ నువ్వు ఇండియాలో పుట్టావు, ఇండియాలో పెరిగావు కనుక, తర్వాత అమెరికాకి వెళ్ళావు కనుక, మన ఇండియాలో వచ్చేటువంటి డిసీజెస్ వేరు, ప్యాటర్న్స్ వేరు, రిస్క్స్ వేరు, దీనికి ఎక్స్పోజర్ ప్రిపాండరెన్స్ వేరు, అంతా వేరు. సో నీకు అమెరికాలో ఉండేది వేరు. అఫ్కోర్స్ మనుషులందరికీ కొన్ని కామన్ ఉన్నా కూడా, ఇప్పుడు ఒక డయేరియా ఉంది, డయేరియా ఇక్కడ ఉన్నంత సివియర్గా నీకు డెవలప్ నేషన్ ఉండకపోవచ్చు. సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఇన్హరెంట్ డేటా బయాసెస్. సో డేటా ముఖ్యంగా డేటాలో ఈ అండర్సర్వ్డ్ పాపులేషన్, ది పూరర్ కమ్యూనిటీస్, ద పూరర్ లొకాలిటీస్, పూరర్ రీజన్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ రిప్రజెంటెడ్. మీకు ఇప్పుడు మెడికల్ డేటా తీసుకుంటే అమెరికన్ పేషెంట్ల గురించి ఉన్నంత డేటా ఆఫ్రికా పేషెంట్ల గురించి ఉండదు, సో లాటిన్ అమెరికా పేషెంట్స్ ఉండదు. సో అలాంటప్పుడు ఏఐ కెన్ పర్పెచ్యువేట్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ బయాసెస్ కదా. సో ఇట్ కెన్, అంటే ఒక ఇండియాలో అదంతా పెద్ద సీరియస్ ప్రాబ్లం కాకపోయినా అమెరికాలో అదొక ప్రాబ్లం కనుక, సో ఇక్కడ కూడా సజెస్ట్ చేయొచ్చు. మీకు ఉదాహరణకు కొలనోగ్రఫీ టెస్ట్ ఉంది, నాకు తెలిసిన వరకు అమెరికాలో ఒక ఏజ్ వచ్చాక ప్రతి ఒక్కరికి మ్యాండేటరీ చేస్తారు. ఇక్కడ మీరు కొలనోగ్రఫీ టెస్ట్ అంటే అసలు జీవితకాలం విన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. సో అందువల్ల అంటే ది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ట్రాపికల్ ఏరియాస్లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. సో నీకు తినే ఫుడ్ మీద ఉంటుంది, ఇవన్నీ దర్ ద జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ టు సర్టన్ డిసీజెస్ ఆల్సో. సో మీకు ట్రైబల్ ఏరియాస్లో, ఇండియాలో కొన్ని ఏరియాస్లో సికిల్ సెల్ అనీమియా ఉంటుంది. సో ఇలా డేటాలో ఉండేటువంటి బయాసెస్, డేటాలో ఉండే అండర్ రిప్రజెంటేషను ఏఐ టూల్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ పై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. సో మీరు కొలనోస్కోపీ అన్నారు. జపాన్లో దే హ్యావ్ హై రేట్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్. దే యాక్చువల్లీ ఈట్ వెరీ హెల్తీ. వాళ్ళు చాలా ఫిష్, బ్రాత్, కాలజన్ మంచిగా తింటారు, కానీ గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్ ఎందుకుందంటే దే స్మోక్ అ లాట్ ఆఫ్ దేర్ మీట్ కదా. స్మోకింగ్ చార్కోల్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యువర్ గ్యాస్ట్రిక్ లైనింగ్, సో దే గ్యాస్ట్రిక్ రేట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ద డేటా ఇస్ ట్రైన్డ్ ఫ్రమ్ అ జపాన్ డేటాబేస్, then it will think that Indian population will have that same incidence, and it doesn't differentiate kada. Exactly. And it may say 100 patients ki acid reflux symptoms unte 30 patients ki gastric cancer undem anukuntam. Right, so that's disturbing. Patients are into, obviously you can imagine like the fear and nervousness. Exactly. It shakes up a whole family, right? Exactly. So alantappudu chaala jagrattaga undali, endukante it perpetuates inequality and health disparities. And ante kaadu, with AI has that potential to wrongly diagnose a patient based on that information and wrongly suggest treatment. So for example, konni groups like in the US, African American patients are higher risk for certain conditions. Indians kuda, even if you're normal weight, you're at high risk for diabetes. There's a great study, a team in US chesaru, it's called the masala study. It's an acronym, there's a long term for it, but aptly named for, and they looked at why Indians have high rates of diabetes and diabetes even without obesity, right? Commonly those are linked kada. So ivanni you have to keep it in your head kada. As a doctor, nenante and I see an Indian patient, I'm already, even if they're skinny, I'm saying, hey, you have high risk for diabetes, let's screen you. But AI may not be able to make that delineation. Exactly. In the future it might, but currently I don't think it does. So that's another fear with AI, is it not only takes biases into account, but doesn't take biases when it's appropriate. And it can perpetuate the biases పెంచడానికి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది మీకు. దట్స్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు మీరు కాశ్మీర్ గురించి ఇంటర్నెట్లో కొడితే కాశ్మీర్ ఇస్ ఇన్ భారతదేశంలో అంతర్భాగము అని చెప్పకపోవచ్చు. ఇప్పుడు టెల్స్ అది డిస్ప్యూటెడ్ టెరిటరీ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. ఎందుకంటే అది ట్రైన్ అయినటువంటి డేటాలో
పాకిస్తాన్కు ఇండియాకు డిస్ప్యూటెడ్ టెరిటరీ గానీ చూపెట్టచ్చు, బట్ యాజ్ అన్ ఇండియన్ వీ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్. వీ బిలీవ్ కాశ్మీర్ ఇస్ అన్ ఇంటగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇలా మీకు ఆ బయాసెస్, ఆ డేటా పైన బయాసెస్ ఉంటుంది అది. కానీ బట్ లెట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ టెల్ సమ్ ఒక ప్రిడిక్షన్ మనం ఎప్పుడు నెగిటివ్ కూడా ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్గా ఉండాలి. కానీ ఈ సేమ్ ఏ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ రిమోట్ ఏరియాస్లో, అండర్సర్వ్డ్ ఏరియాస్లో ఉన్న పేషెంట్లకు హై క్వాలిటీ మెడికల్ కేర్ ఇవ్వడంలో AI ఉపయోగపడుతుంది కదా. Yeah, I mean 100%. So టెలిమెడిసిన్, rural India, rural America, actually there are not a lot of differences. The access to care is the same. And actually India and US kelletappudu I thought, hey, US, one of the wealthiest countries in the world, healthcare perfect untadi across the country. It's not necessarily the case. There are a lot of cities and towns in rural America that don't have a doctor, that don't have an OBGYN, that don't have access to care, just like rural India, right? But technology has always become the great equalizer in certain ways. There's maybe you can give examples of where it's not the truth. For example, an education example is the Chala Sala, and I know, you're a big fan of education too. That with the technology like internet achaka, anyone can have access to high quality education, kada. Exactly. But even someone down the street from here in Hyderabad can watch lectures from MIT professors, Harvard professors, and they can be trained. And there's so many examples of high achieving students that didn't have access to proper education, but they used internet and improved. So similarly, AI in healthcare has that potential. So everyone ki India lo phone untadi, right? Phone lo, if you can go to a website and you can talk to an AI tool, it can give you some suggestions on what it thinks medical maybe in the future, not right now. So that way, the ability for everyone to have an access to a doctor, like a doctor in your pocket, will significantly improve access to healthcare, but we have to make sure it's done in an ethical and correct way. అంటే మీరు అన్నట్లు కౌశిక్, టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ డెమోక్రటైజర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక పేషెంట్ హైదరాబాద్లో ఉన్న ఒక టాప్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాడు. ఆ పేషెంట్ కండిషన్ అక్కడే ఉన్న అనేక మంది స్పెషలిస్టులు, హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్ టాప్ మోస్ట్ స్పెషలిస్టులు కూర్చొని డిస్కస్ చేసి డయాగ్నోసిస్ చేసి ప్రోటోకాల్, మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ డెవలప్ చేస్తారు. అక్కడున్న ప్యాథాలజిస్టులు, రేడియాలజిస్టులు, స్పెషలిస్టులు అందరూ టాప్ ఎండ్ వాళ్ళు. కానీ ఒక ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో, ఒక ఉట్నూరులో, శ్రీకాకుళంలో, ఇచ్చాపురంలో ఉన్నారనుకుందాను. అక్కడున్న పేషెంట్ అడ్మిట్ అయితే అక్కడున్న డాక్టర్లకు ఈ రకమైన కౌన్సిలింగ్ కానీ ప్రొఫెషనల్ పీర్ సపోర్ట్ కానీ ఉండదు కదా. సో ఆ గ్యాప్ను కొంతమేరకు AI తీర్చగలుగుతుంది. బికాజ్ యాక్సెస్ టు టెక్నాలజీ అనేది ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ యూనివర్సలైజ్ అవుతుంది కనుక యూ కెన్ సిట్ ఎట్ ఇచ్చాపురం ఆర్ ఉట్నూర్ అండ్ యూజ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అన్ AI tool to get access to the world's best medical knowledge. ప్రపంచంలో ఎక్కడ పరిశోధన ఏం జరిగినా అది ఏం చెప్తుంది, దానికి నీ 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 పేషెంట్ ఇచ్చాపురంలో, ఉట్నూరులో ఉన్న పేషెంట్ కండిషన్ ఫీడ్ చేస్తే ఆ AI సపోర్ట్ చేయొచ్చు. దట్ కెన్ హెల్ప్ యూ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ది డిసీజ్. ఆఫ్ కోర్స్ అల్టిమేట్గా హ్యూమన్ ఎలిమెంట్ అయితే ఉంటుంది. డాక్టర్ అనేది డాక్టరే డిసైడ్ చేయాలి. ఇంత టెక్నాలజీ ఉన్నా, ఎంత డ్రైవర్లెస్ కార్ అయినా అలా ప్రయాణం చేసేవాడి డ్రైవింగ్ వస్తేనే బెటరు. అందువల్ల కెన్ నెవర్ బి ఎ రిప్లేస్మెంట్ టు హ్యూమన్ మైండ్. ఇట్ కెన్ ఓన్లీ రొటీన్, ముండేన్, రిడెండెంట్ టాస్క్లు AI చేసి పెట్టి డాక్టర్ మోర్ టైం ఫర్ క్రియేటివ్ వర్క్, మోర్ ఇంటలెక్చువల్ వర్క్ ఇప్పుడు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డాక్టరే అన్ని పనులు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో మోర్ ఇంటలెక్చువల్ వర్క్కు ఒక అవకాశం అయితే ఇస్తుంది. సో లెట్ మీ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫ్యూచర్ డిసీజ్ ప్రిడిక్షన్లో ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే భవిష్యత్తులో రాబోయేటువంటి రోగాల్ని కూడా లార్జ్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండివిజువల్ పేషెంట్స్ హియర్. సో ఒక పబ్లిక్ హెల్త్ పర్స్పెక్టివ్, బికాజ్ యూఆర్ ఆల్సో ఏ ట్రైన్ పబ్లిక్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్, హార్వర్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో పబ్లిక్ హెల్త్ చదివావు, టీచ్ చేసావు కనుక ఫ్రమ్ ఏ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏ పబ్లిక్ హెల్త్, ఒక లక్షలాది మంది, కోట్లాది మంది ప్రజల్లో వస్తున్నటువంటి మెడికల్ హెల్త్ ట్రెండ్స్ను స్టడీ చేసి ఐ హోప్ ఇట్ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ద డిసీజెస్. ఫ్యూచర్లో రాబోయేటువంటి డిసీజెస్ కూడా ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతుందా? యా, అదే it's incredible the technology that's available right now in predictive analytics in terms of public health. So emerging diseases, manandarki COVID, during we've got an experience of unpreparedness kada. When we're not prepared for a pandemic, what happens? The entire governments crumble. So AI ingestundante,
is constantly churning the data on all sorts of conditions. So if there's melting in the ice caps in northern Russia, if there is a smallpox outbreak in rural America or South America, if there is a measles outbreak, it's looking at that data. It's millions and millions of patients, kada. I mean, just large amounts of data. So Humanly simply not possible. humanly it's simply not possible. Even our brightest minds, kada, they struggle with it. So what is it's constant? It's kind of like a surveillance system, and there needs to be some nuances to it and some quality control, but it will flag, hey, in the next 10 years or 12 years, there's a major flu outbreak that is at risk of happening based on historical data and future predictics. There's models that it can run. So that way, if we know, hey, next year or 2 years, our flu vaccine is not going to work, or there's a impending doom of a new pandemic, then we can prepare. And we can stockpile certain PPE, certain resources, and preparation is the key. And that's one step. The other is drug discovery. So we didn't get to this yet, but AI has this huge potential to help with drug discovery. So if you can predict what diseases are going to emerge in the future, you can predict what treatments to design. And it will also study the drug impact ఎలా ఉంది, డ్రగ్ పేషెంట్ ఇంటరాక్షన్ ఏ రకంగా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా డేటా ఉంటుంది కనుక. Exactly, yeah, and it can use all that data and create new medications. So you will see in the next few years a lot more Nobel Prizes and a lot of recognition will occur for AI scientists. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈసారి కూడా మెడిసిన్లో నోబెల్ ప్రైజ్లో ఏఐ సైంటిస్ట్, Yeah. ఏ ఇంజనీర్ సైంటిస్ట్ కాదు, First time in the history of the Nobel Prize kada, oka healthcare నాన్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్కి వచ్చింది. Yeah, and it's impressive ఎందుకంటే they were able to use AI to develop like proteomics, like complex protein structures, DNA and molecules, and help us, because that is the slowest part of drug discovery, is identifying a new molecule. సో నువ్వు అన్నట్లు డ్రగ్ డిస్కవరీ డయాగ్నోసిస్లో కాదు, ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఏఐ ఉండాలి అంటే క్లినికల్ డేటా ఉండాలి. మన దేశంలో ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఈజ్ క్లినికల్ డేటా. ఇప్పుడు మీకు అడ్వాన్స్ కంట్రీస్లో ఉన్నంత క్లినికల్ డేటా ఉండదు, ఎందుకంటే పేషెంట్ వస్తాడు, ట్రీట్ చేస్తాడు, చిన్నసేపు పేపర్ రాసేస్తే వెళ్ళిపోతాడు. దిస్ ఇస్ అ వెరీ లిటిల్ డాక్యుమెంటేషన్. కారణం ఏంటంటే డాక్టర్ యాక్సెస్ తక్కువ కదా. మన పేషెంట్ డాక్టర్కు పాపులేషన్కు WHO స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం వీ డోంట్ హ్యావ్ డాక్టర్స్, వీ డోంట్ హ్యావ్ నర్సెస్. సో క్లినికల్ డేటా డాక్యుమెంటేషన్ చాలా ఎక్కువ జరగాలి ఇండియాలో. లేకపోతే మనము ఏఐ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డేటా, ఏఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో వాటర్ లేని హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ తయారు కాదు కనుక. సో యూ వాంట్ టు హ్యావ్ విండ్ ఎనర్జీ, యూ నీడ్ ఎ విండ్. You need a sun to have solar energy. Similarly, artificial intelligence ఏమైనా చేయాలంటే డేటా ఉండాలి. సో డేటా, అందువల్ల మన గవర్నమెంట్స్ షుడ్ ఆల్సో ఫోకస్ ఆన్ documentation of patient experiences, patient interaction with the drugs, patient recovery ఎలా అవుతుంది, prognosis, ఇవన్నీ కూడా వెల్ డాక్యుమెంటేషన్ అయితే దట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఫాస్టర్ discovery of medicines also. So coming to the next round of things, so how should technology put the biggest problem is misuse of technology. Technology is a dual use, double-edged sword. So smartphone is a wonderful technology, but the same smartphone is now used for dangerous things also by children. So what kind of regulation is required in the field of AI? And healthcare is a highly sensitive industry. It's not like any other commodity. So healthcare deals with the lives of the people, deals with the health of the people. Nothing is more important than health. So stock market prediction AI తప్పు చేస్తే maximum అయితే 100 కోట్లు పోతాయి, 1000 కోట్లు పోతాయి, అంతకు మించి అయితే పోరు, కెమికల్ వేల మనుషులు పోతారు. So what kind of regulation is required in the field of artificial intelligence? Yeah, and this is up to debate. Like lot of discussion is happening right now, but there has to be some regulation. And technology early stage lo undi ganaka government is also watching. Exactly. And this is the time actually, and ippudu chaala AI tools are coming into clinical practice, and it's interesting, and currently there's very little regulation. So ippudu nuvu nenu kalsi oka AI tool develop chesamanko healthcare, we can release into the market with very little regulation. But that's not how it should be kada. A doctor takes about 10 plus years to train before we can start seeing patients independently. AI doesn't have any of those kind of guardrails. So
that's really important. So for example, currently privacy is the biggest issue. Yes, sir. Privacy is a fundamental right. Indian Supreme Court has given a judgment also. Yeah. Data privacy is a patient data అనేది చాలా కీలకం. How to protect the privacy of the patient data. Yeah, so HIPAA laws and US law, there's a law that patient privacy is important. So same akkada kuda. I think across the world there's probably similar laws where, especially in healthcare data information, which is sensitive information like you mentioned, you have to make sure that when AI is using that information, it's not sharing it, it's not leaking to the public or the It should be media or anything. anonymized It should be completely anonymized, and that's the only way patients feel comfortable using this technology. Patient will be readily and happily collaborate with the process also. Exactly. So that's important. And then digitizing the data, my understanding is that India, there's a major push now to transfer from a paper charts, paper documentation to a digital health, and that will help because, like you said, data is the key for AI. Any of the tools that we're talking about, if the data is not good or if the data is on paper, it's not going to be beneficial for that tool itself. So I think it's important. So when you're thinking about regulation, you have to think about how do we regulate it so that mistakes don't happen, but we don't want to over-regulate it where people's creativity will burden. So there has to be a fine balance, and then it's a constant iterative process. So we have to make sure that our preeminent scientists are evaluating AI tools, making sure that health disparities are not occurring, and government needs to read that research articles. I was in the US government as a policy fellow, and I will say, a lot of policies are often written without understanding the science. So it's important to make sure that the policies are written with the understanding of the existing literature and the science. And the leaders are having a kind of vengeance against science. They don't believe science. That's the biggest problem. Which has become a big issue, kada? Yeah. So yeah, the science, you have to look at the science and then regulate appropriately and make changes to the law. It's an iterative process so that we can keep up with the changing technology. Koushik, let's come to the end of our podcast. మీరు ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఆబ్వియస్గా వస్తుంది. ఏఐ డాక్టర్కు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుందా లేకుంటే సప్లిమెంట్ చేస్తుందా? సో డాక్టర్ను బెటర్ డాక్టర్ చేస్తుందా, డాక్టర్ను లేజీ చేస్తుందా? సో డాక్టర్ ఇక పేషెంట్తో ఉండే ఇంటరాక్షన్ పట్టించుకోడు. ఇప్పటికే డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ల పైన చాలామంది డాక్టర్లు టూ మచ్ రిలే అవుతున్నారు. ఒకప్పటిలాగా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ లేదు. పేషెంట్ కండిషన్స్ను అర్థం చేసుకుని, క్లినికల్ కండిషన్స్ అర్థం చేసుకొని కన్నా సింప్లీ గోయింగ్ బై వాట్ టెక్నాలజీ సేస్. సో అందువల్ల ఒక లేజీ డాక్టర్ క్రియేట్ చేస్తుందా, ఎఫిషియెంట్ డాక్టర్ క్రియేట్ చేస్తుందా, అసలు డాక్టర్ రిప్లేస్ చేస్తుందా? So what is the future of doctor in AI age? Yeah, I mean, great question. I might be biased. So as a doctor, there's that tagline, right? Okay, bias undachu koncham. No, we want AI to create a good doctor. We don't want AI to replace the doctor. Yeah. So I 100% think it's not going to replace the doctor. I mean, historically, chuste put technological innovation aina, it creates more jobs. Then it doesn't replace usually people, right? We have to transform the way we think about the traditional healthcare field, but it's not going to replace individual intervention. So, industrial revolution tarvata, there was an explosion of jobs, kada. People, automotive industry, all sorts of industry like mechanics, technology, computer revolution ainaka, engineers, software engineers. So it's not like half the population has become unemployed. So adike chaala mandi they fear that. They fear AI aste na job potadi ante ledu. But what it will do is doctors who use AI will be better doctors. AI is a tool. The point is doctors should also understand అర్థం చేసుకోవాల్సింది AI is only a tool. Yes. సో టూల్ అనేది మన చేతిలో ఎలా వాడతాం, కత్తిని కూరగాయలు కట్ చేయొచ్చు, మనుషులు కూడా కట్ చేయొచ్చు. సో అల్టిమేట్లీ ఇస్ ఎ టూల్. సో టూల్ ఎలా వాడతావు అలాగే వాడాలి. ఇట్స్ నాట్ యువర్ మైండ్, ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ టూల్. Exactly. Like it's like a stethoscope or MRI, X-ray. It's just a tool. MRI achinaka didn't replace diagnostic skills. We still diagnose, we still do a lot of that. So AI is the same way. But on that same way, what's important in the content, doctors need to use AI. They need to understand it. They need to know the risks and deliver it in ethical format and be engaged in the development of AI. And I became, I was an advisor for a healthcare startup for an AI company. So
That's my passion for it. And అల్టిమేట్గా టెక్నాలజీని కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్లే డెవలప్ చేయదు, డాక్టర్లు కూడా డెవలప్ చేయాలి. Exactly. There should be a synthesis of computer science and medicine. This is going to be the new dyad under healthcare. Exactly. A doctor and an engineer are working together to improve the healthcare field. ఫంక్షనల్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే, అది ఫంక్షనల్ డొమైన్ వాళ్ళు ఉంటేనే అది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయగలుగుతుంది. Exactly. So it's not going to play. And then still ఏంటంటే మనకు ఎంత ఒక మెషిన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని చెప్పినా that human element is there, right? So ఒక డాక్టర్తో కూర్చొని, if they tell you, hey, like cancer chindi, if they explain it, they show empathy, they hold your hand, they wipe out your tears, all of that is important kada. So what AI is going to do is maybe like common cold, vatiki, you can use AI and it will diagnose you and the doctor will approve, or maybe in the future there's no doctor involvement. But complex conditions ki, it's going to free up that doctor, నాకు ఇప్పుడు more time ఉంటుంది to sit there and talk, hey, నువ్వు ఏం తింటున్నావు, you need to eat healthy, and diagnose them and provide more compassionate care. That's what's missing, I think, in healthcare is sometimes providing that care. So AI will free up that time. So appeal to the doctors is use the AI as a tool only. మీ పని తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగించుకోండి, కానీ అల్టిమేట్గా ఏఐ కాదు మాకు కావాల్సింది, మీరే కావాలి, డాక్టర్లే కావాలి. మాకు మిషన్లు కాదు మమ్మల్ని ట్రీట్ చేయాల్సింది డాక్టర్సే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కౌశిక్, ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ డిస్కషన్. వ్యూవర్స్ కూడా ఏంటంటే డాక్టర్ కౌశిక్ ఐ థింక్ హన్మకొండలో పుట్టాడు, మంచిర్యాలలో పెరిగాడు, హైదరాబాద్లో కూడా చదువుకున్నాడు, మా ఇంట్లో ఉండి 2 ఏళ్ళు చదువుకున్నాడు. అమెరికాలో స్కూల్ ఏజ్లోనే అమెరికా వెళ్ళి అక్కడే చదివి అక్కడే డాక్టర్ అయ్యాడు. సో అందువల్ల మన దేశ పరిస్థితులు కూడా అవగాహన ఉంది కనుక ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఇంటరాక్షన్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కౌశిక్, వీఆర్ ఆల్వేస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ మై సన్ కౌశిక్. Thank you, Baba. I mean, you've always been a source of my inspiration. ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా, you guys, మీరు ఫ్యాన్ బాబాయ్కి, కానీ నాకేమో చిన్నప్పటి నుంచి ఈజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్. ఎంత బాగా 100,000 కాన్వర్సేషన్స్ అయి ఉంటాయి మనకు చిన్నప్పటి నుంచి. చిన్నప్పుడు నన్ను బేబీ ఉన్నప్పుడు ఎత్తుకున్నాడు, ఇప్పుడు నా ముందు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాడు. సో I will always be grateful for your love and support. Certainly a moment of pride, really. Thank you very much. Thank you, Koushik. Thank you, Baba.